dilapidated state of the roads, kwanza Kuresoi North and Kuresoi South. Nishaibia tu Mheshimiwa William Ruto. Nikipitia hapo niseme pia wakati wa basari pia umefika. Ningetaka tu kutangaza, put in your applications. This last financial year tulipatiana 29 million shillings za basari hapa Kuresoi North, and we are about to do a lot more this financial year. Kwa hivyo kama mzazi ana need, fill in your applications through the offices of the MCA na wacha turudishe so that tuweze kuwapatia basari. We have over 400 million za basari Nakuru County mzima. So I want you to take advantage of that. Hapa Kuresoi North, in the last year, we have built 13 new ECDs, na pia tumeleta ile school feeding program. Watoto wetu wanakunywa fortified porridge huko kwa shule. Imesaidia sana because our enrollment has increased, na hata mashule yenye ilikuwa imefungwa Mheshimiwa Rais sasa imefunguliwa. Some of them have been opened. We also continue to give 30,000 shillings for capitation. Kwa hivyo mlete watoto wenyu katika vocational training call centers zetu. Wale wenye hawakuenda university na hata pengine hawakumaliza form 4 but wanataka kuwa plumbers, mechanics, hairdressers, caterers, anything. So we give money so that mzazi hautalipa chochote, ile tu pesa utalipa ni ya examination fee na lunch, na hiyo tumeongea na MCAs kama uko chini pia tunakupatia kama basari, so that as a parent hawa majenzi wetu watoke base waingie uko kwa vocational training colleges. Under agriculture, Your Excellency, I really want to thank you. Tulipoingia, na mimi, the reason, by the way, I really support William Ruto. Mimi si support William Ruto kusema tu. The reason I'm support ni kwa sababu ya ile vision nako nayo for this country. Now, on top of not just a vision, but amekuwa akifanya na imekuwa. One of the major ones, Your Excellency, being a governor of a very agricultural county, nashukuru sana the subsidized fertilizer yenye umeweza kutupatia. Hiyo fertilizer tulipoingia, it was over 7,000 shillings per bag. Na sasa iko 2,500, na mimi kama governor tukiwa na my county government tumeleta fertilizer hapa last mile mashinani, na hapa Kuresoi North naona mshanunua over 8,000 bags within this season. So nataka tuendelee kuchukua. Mungu na yeye ametupatia mvua mingi, kwa hivyo chakula inaendelea kuzaa, na vile Mheshimiwa MP amesema we can feed the country. Si ndio hiyo? Hawa watu wanafanya kazi sana. And our support for the county, tumepeana over 19,000 seedlings hapa za avocado, so that muweze kupanda avocado, not only for nutrition at home, but pia to make some money. Pia tumepeana hapa Kuresoi North over 2 million seedlings za pyrethrum. As you know, it's one of our flagship projects, so tuweze kuzipanda kwa sababu bei iko, bei ni mzuri, guaranteed returns hapo, na sasa mnaweza kulipwa on time. We have vaccinated over 28,000 animals, na tunaendelea kufanya haya, Your Excellency. Plus tumepeana kama county artificial insemination AI kwa cooperatives. Hapa tumepatiana kwa 7 cooperatives, and I want you to announce, Your Excellency, because you have also given us 2 coolers zenye tunaleta hapa za maziwa, na zingine bado ziko kwa barabara, as we support the dairy value chain. So we really thank you. We continue to process titles. Kama hapa Lagwenda settlement, tunaendelea hapo the processing of titles, about 180. Na pia, Your Excellency, bado hatujamaliza kabisa ile maneno ya caveats. So watu pia tunataka tumalize kabla time iishe hapa karibuni, so waweze kutransact na mashamba zao. Nikimalizia, Your Excellency, one big question, na najua utatujibu hapa, utatuambia ni ile maneno ya Itaredam. Itaredam itatusaidia sana Nakuru being a water scarce county. Na kwa sababu iko kwa hili eneo, pia itasaidia sana hata kwa kazi, na tena even water for human consumption, for our animals, na even for our farming. So, Your Excellency, we just continue to pray for you that tutaweza kutatua hiyo shida, so that tuweze kupata hiyo maji. Na asante sana pia, as much as we ask, it is also good to appreciate and say thank you. About 2 weeks ago, Waziri Soipan
alikuja tukaenda na yeye pale Kuresoi South, na ile stadium ya Ole Nguruon yenye imekwama miaka yote, sasa umetusaidia, tumeweza kukwamua pamoja na Afraha Stadium huko kwa Gekaria na Nakuru Town. So vile tu mheshimiwa MP amesema, if it is possible, Your Excellency, if we can get even a smaller stadium hapa Kuresoi North, tutashukuru, tuseme asanti, kwa sababu youth hapa ni wengi sana. So thank you also for the markets. You have given us modern markets, na tutarudi siku ingine kuzifungua hapa karibuni. Zinaendelea vizuri, hata zile zinakwama kidogo tumesukuma contractors, because you have done as well by giving us 2 markets hapa Kuresoi North, addition of hostels, na pia tuenda kutujengea affordable housing hapa Kuresoi North, because Your Excellency, you have said that no part of Kenya will be left behind. So we must make sure that everybody moves along together. Kwa hivyo asanti for coming today. For the pia nishukuru sana PS Ngeno, Engineer Festus Ngeno, ametoka hii area. Pia niseme asanti Your Excellency, ulitupatia huyo PS wa environment, pia ulitupatia Waziri Lee kama waziri wa industry, na pia Waziri Hinga kama waziri wa housing. So as Nakuru County pia wacha tuseme asanti, na thank you Engineer Ngeno for your leadership in terms of conservation. Na I am one very happy person kuona tukianza hii maneno ya conservation where our forests have been degraded, na sasa tutazirudisha so that tuweze kupata maji, good climate, good environment. And thank you for involving the community and even having those from the community work there. So in conclusion, this integrated conservation and livelihood program yenye umetuletea, na asanti Mheshimiwa Rais kwa kushikilia, that has been launched today, breathes a new life into this shared vision, and it ensures that conservation is not exclusion but inclusion, not punishment but opportunity. Asanti sana, as we live together with our forests, tukizimanage na kuziconserve so that they can help make our quality of life better. Asanti Your Excellency, asanti watu wa Kuresoi, na sisi tutaendelea kutembea even beyond this point. Wacha sasa leo nimuite Mheshimiwa Cabinet Secretary Dr. Baraza akuje aendelee na program. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Governor for Nakuru, distinguished guests, fellow Kenyans. Chamge, Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahi kuwa hapa, na kabla sijaongea, ningependa kuintroduce the team iko na sisi leo. Tuko na Waziri Lee Kinyanjui. Waziri, kuja usalimie watu wako. Thank you very much. Hamjambo wana Kuresoi. Hamjambo tena. Asante. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, the Governor, Susan Kihika, my colleagues who are here, the Minister for Environment, PS Ngeno, and all invited guests. Naomba kuchukua nafasi hii kwanza kutoa shukrani kwa wakaaji wa hapa. Mimi nimeweza kuserve hapa kama governor, na ninajua umuhimu ya Kuresoi North kwa Nakuru. Your Excellency, this one constituency can feed over 3 counties in Kenya. In fact, out of the entire Nakuru County, this is one of the few places where we have 3 seasons. Una harvest viazi, unapanda. Una harvest, unapanda tena. Mara 3 kwa mwaka. Na hiyo basi inamaanisha ile kitu ambao angetaka tu ni usaidizi ambao tumesikia hapa wa mabarabara. They are hard-working people and they understand what it means kutofanya kazi na mikono yao. Kwa hivyo nataka kukushukuru, tayari tumeona uzinduzi wa barabara, na nina hakika hapa tukiwatengenezea kazi itakuwa vizuri. Juzi katika safari za kikazi
Nilikuwa nimetembea Uganda, Kampala, na nikakuta soko ya huko, zile carrots mingi ambazo zinauzwa huko zinatoka hapa Nakuru. Very popular. So when I said I'm from Nakuru, they told me all the carrots come from here. So Your Excellency, on other times if you came, ungekutana na malori yote imekwama huku imebeba chakula, viazi na carrots na kila kitu. Kwa hivyo hii barabara itabadilisha maisha ya hapa. And in future, this will not be a place for bursaries, because these people can feed the whole county. So I want to thank you for that. Our PS for Environment, PS Ngeno, nataka pia kumshukuru pamoja na mjumbe wetu, mjumbe Mutai, kwa kazi mzuri. Manake tunasema hata tukifanya majukumu ya kitaifa lazima tukumbuke nyumbani. Na katika kuleta hii mambo ya Mau Integrated Program, itatusaidia kuhakikisha kwamba katika ukulima wetu wa siku zijazo mambo ya crop failure haitakuweko. Manake misitu yetu tumeweza kuiangalia. So I want to thank you for being a good team and also working with the county to ensure good outcomes. Hapa Mheshimiwa Rais, ilikuwa ni mahali ambapo the timber industry ilikuwa imepata umaarufu sana. Pande ya Molo, Elbago na sehemu hizo zote kulikuwa na factory kubwa sana. Lakini wakati misitu ilifika mahali kadidimia, pia hiyo sekta ikaenda chini. Kwa hivyo katika restoration hii ya Mau, pia tunaangalia mambo ya viwanda na biashara. Manake the raw material for our industries is from our forests. And for us to have a sustainable industry, we must also take care of the source. So I want to support the program and also to say that even in other areas within Nakuru and across the whole country, we would want sustainable programs to ensure that we have the raw materials. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, najua kwamba utataja mambo ya wakimbiaji. And I know there are other parts of Kenya where they say they are the home of champions. But I want to tell you, the future of home of champions is here in Nakuru. The number of young people we have here, if they were to stand up, including the immediate, he was the MCA before, but now he's MP. This is where the future of athletics is going to be. So as we invest in athletics, because of the altitude here and the interest shown by the people of Kuresoi North, let us invest as a cash crop. Because tomorrow, the big mambo itafanyika huku itapitia kupitia michezo. And I want to thank the team for that good work. Ya mwisho, mimi tu niseme kwa kifupi Rais kwamba wiki jana tulikuwa tukimwomboleza aliyekuwa Prime Minister wa Kenya. Na mimi kwa niaba ya viongozi wengi nataka kukushukuru. The manner in which you conducted that entire activity. From the day the news came until the last day, you brought the nation together. And it is the best honor we can have for Baba. Na mimi nataka kuomba viongozi wote, kuna wakati wa siasa na pia wakati wa kazi. Na we must put our nation first. And Baba showed that. Kwa sababu wakati siasa imekuwa mingi sana, kazi inasahaulika. Wakulima magari zinakwama kwa sababu hakuna barabara. But working together, we can make a better country. Thank you and may God bless you. Asante. Pia kuna principal secretaries wangeweza simama. Kuna Elijah Mwangi, Aurelia Rono, Chris Kipto, Festus Ngeno wa environment mtu wenu, Gitonga Mugambi wa forestry, engineer Joseph Mbugwa, Jane Imbunga, Betsy Njagi, Umi Bashir, Fikirini Jacobs na Jonathan Mweke. Your Excellency, you told us that 15 billion is a whole of government approach, and as we are restoring ecosystem, we want to show that the principal secretaries, the cabinet secretaries are working with us towards that. So today we gather at the heart of Kenya's green lifeline, the Mau Forest Complex, where rivers are born and where hope is restored. Your Excellency, we thank you for your bold and visionary leadership in steering the 15 billion tree growing and restoration program.
We also thank you for rallying the nation during the Mazingira Day to rise, plant, grow, and restore our ecosystem. You have reminded us that tree growing is more than just an act of planting. It is an act of nation building, of peace, of prosperity, and of a promise. Through your vision, we are restoring ecosystems across the country. From the Mau, of which you are doing today, the Mau Forest Complex, to Mount Elgon, from Savo to the coastal mangroves, and across the arid and semi-arid lands, which make up 70% of our nation's landmass. In these landscapes, we are nurturing life where the earth was once bare, turning dry lands into green corridors of opportunity and resilience. Your Excellency, this program also strengthens peace building as shared forests and waters unite communities across borders, transforming conservation into a bridge of harmony and shared prosperity. To meet this vision, Your Excellency, we have anchored our actions into strong policies, processes, and strategies as a ministry, developing the bamboo strategy, agroforestry strategy, commercial forestry strategy, among others, including regulations such as the Forest Conservation and Management Act. These frameworks, we believe, will turn green growth into green wealth, ensuring that forest restoration becomes both an environmental and an economic revolution aligned to the bottom-up economic transformation agenda. Your Excellency, as we launch this Mau initiative, we are not just planting trees, we are growing livelihoods. We are restoring ecosystem and securing Kenya's climate future. May every tree we grow today and beyond, in time and in space, stand as a living symbol of your vision for a Kenya that is green, that is peaceful, and that is prosperous. And with those few remarks, thank you very much, Your Excellency. Na sasa tungeweza kupata nyimbo tukikaribisha Mheshimiwa Rais. Nimeelezwa tutakaribisha kwanza Susan, Governor, ambaye atakaribisha Mheshimiwa Rais. Asanteni sana. Poleni kidogo. Before I know mnataka kusikia kutoka kwa Mheshimiwa Rais. But before that, wacha nimkaribishe kidogo tu our Mama County, Mheshimiwa Lisa Chelule. Asante sana Governor kunipatia nafasi. Your Excellency na wageni wote ambao wamefika hapa, nataka kuchukua hii nafasi ni kushukuru sana sababu ya kufika hapa. Na kabla sijaendelea kusema hivyo, wacha nisalimie wananchi wote wa Nakuru, wa Kuresoi North. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuchukua hii nafasi nishukuru wewe Excellency kufika hapa siku ya leo kwa mradi ya maana sana katika nchi yetu ya Kenya. Mimi kama kiongozi kina mama Nakuru County, kama kuna kazi ninapenda sana ni mambo ya kupanda miti. Kwa hivyo nimekushukuru sababu umefika hapa tupande pamoja na kwenda mbele tutaendelea na kina mama. Mimi na kina mama katika Kuresoi North na kina mama katika Nakuru County na vijana wetu tuko tayari kupanda miti, tuko tayari kuhakikisha kwamba tumeweka msitu yetu mzuri ili tupate chakula na hata tupate dawa ile ya kiasili pale nyumbani. Kwa hivyo nimekushukuru umefika hapa. Tunakushukuru sana na wakina mama na wananchi wote wa Kuresoi North kwa hii barabara ambayo ulituanzishia, na tuna imani kwamba itafika mahali na inaenda kule Chepsir na zile mabarabara zingine katika Nakuru County. Tunakushukuru sana Rais. We cannot take that for granted. Otherwise, thank you very much for being here. We are so grateful for those who accompany the President, the PSS, the CSS. Tuko tayari kufanya kazi pamoja. Ningependa tu Your Excellency na CS wa Environment and all that those relevant ministries kwamba katika hii mradi ya environment kiongozwa na PS wetu Ngeno, tuhakikishe kwamba wamama wote
wamepata matunda, wamepata livelihood. Kina mama wafaidike na mambo yote ya mimea yote ya matunda, aina zote ya matunda, kama hiyo avocado, kama hiyo pyrethrum, na kila kitu ambaye inaweza kuwaondoa hawa kwa mambo ya umaskini ama kuwaleta juu kwa mambo ya economy. Ningependa sana wakina mama ya Nakuru County wafaidike, hasa sana wale wanaishi karibu na msitu. Otherwise, asante sana, Mungu atubariki na tuweke amani katika nchi yetu. Hakuna kitu mzuri kama amani. Bila amani hatutakuwa mahali na hatutakuwa tukifanya chochote kama hii ambayo tumekuja kufanya siku ya leo. Kwa hivyo kina mama wa Nakuru County tuko tayari tufanye kazi ya upanzi wa miti na vijana wetu. Mungu awabariki sana, asanteni. Asanti. Sasa wacha nimkaribishe Mheshimiwa Senator Tabitha. Your Excellency, our President, Dr. William Ruto, our Governor, Susan Kihika, the CSS, PSS, na watu kutoka Kurusoi North. Mungu ni mwema na kila wakati. Nataka kushukuru His Excellency, our President, kwa kututembelea leo Nakuru. Tunakupenda, Your Excellency, na tunataka ukuje mara mingi. We really appreciate what you've come with today. Tumeona a lot of goodies. Tunataka at least ukae hapa katika Nakuru County for a whole week ama 2 weeks, na tuone umetembea all the other sub-counties. Najua unaenda Elbagon, utaenda Naivasha. Tunataka a lot of goodies kwa sababu najua watu wetu wamekuwa wamegoja hivyo. Najua governor ameongea juu ya barabara ya hapa na Nakuru County na hapa Kurusoi North, na ni kweli shida kubwa tuko naye ni mabarabara. Na najua ukitusaidia kwa hiyo mabarabara tutafurahia kuona wakulima wetu wanapata barabara ya kupeleka chakula yao kwa soko. Na kwa hayo machache mimi namsalimia na nasema asanteni sana na Mungu wabariki. Thank you. God bless you. Asante. Asante Senator. Sasa nataka nimkaribishe kiongozi ya walio wengi katika bunge la Seneti, Mheshimiwa Aaron Cheriot. Asante Governor, Mheshimiwa Rais wetu William Ruto na viongozi wote ambao wako hapa na wananchi wa Kurusoi North, naomba niwasalimu. Bwana Yesu asifiwe. Ilasu not Yesu. Bye bye. Mheshimiwa Rais, ningependa nichukue fursa hii ya kwanza kumpongeza huyu PS wetu, PS Festus, ambaye sasa ameonesha njia ya kulinda misitu. This is how to conserve a forest, Your Excellency. Previously, tulikuwa tunaambiwa sana watu wa eneo hii kwamba hatupendi maneno ya msitu. Lakini ile maneno ambayo Festus amefanya hapa ndio maneno sisi tulikuwa tunataka, kwamba tupatiwe alternative source of livelihood kama ile tumeoneshwa siku ya leo, ili wananchi wasiingie kwa misitu kutafuta maisha mbadala. Ile wameoneshwa hapa siku ya leo, Mheshimiwa Rais, si ati watu walikuwa wanapenda msitu, ni umaskini ndio mbaya na shida ndio ilikuwa inasukuma watu kuingia kwa misitu. Lakini kwa leo, kwa sababu wameoneshwa njia nyingine ya kuishi maisha yao, we want to assure you that Mau Forest will even be better. Ya pili, Mheshimiwa Rais, ni kushukuru kwa kazi ile ambayo umefanya hapa nyumbani siku ya leo. Mpango ya stima na barabara ile umeleta hapa itazidi kuboresha maisha ya mwananchi wa kawaida hapa Kurusoi North. Na hiyo ndio kazi ambaye tulichagua serikali hii kufanya. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana kwa sababu ya hiyo. Mimi naona wewe sasa umeanza kupiga race gari yako ile ya kazi. Ile miaka ingine 2 umepambana sana kudhibiti uchumi kulingana na shida ile ilikuwa katika taifa letu. Sasa umeanza kupanga kazi yetu hapa mashinani. Tunashukuru sana kwa hiyo Rais. Ile ningeomba tu, kwa sababu nimeona umelaunch barabara yetu hapa Rais,
huyu contractor akuwe afadhali kushinda ule mwenye ako Kiambereri ya Chepsir, Mheshimiwa Rais. Mimi nilisikia ukiambiwa ati kuna contractor hapo anasonga songa. Mheshimiwa Rais, mimi singependa kukudanganya. Hiyo ni ripoti ya Nairobi. Ripoti ya ground ni kwamba huyo contractor ni mtu abunuasi. Tangu tukuje hapa ile 2024 tukilaunch hiyo barabara na wewe, amesongesha sijui kilomita 6 peke yake, na hata kabla amalize pahali ameanza kujenga imeanza kubomoka. Ningependa Rais guruma leo huyo contractor either apone ama aondoke, achague ile moja ambaye anataka kufanya. Sina mengi zaidi ya hapo Rais, mimi nakutakia mema unapozunguka hapa Nakuru, utufanyie mazuri. Ile watu tu nahurumia ni wale wamekuwa wakijipanga wanasema ati wanataka kushindana na wewe. Kama gia ni hii ambayo umeweka hapa Nakuru, iko wanaume watatokwa na jasho ile ambayo wajawahi kuona, sababu wewe umepanga kazi vizuri. Kwa hayo mengi, Mwenyezi Mungu awabariki, tunawatakia kila mema. Asante na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Aaron. Sasa wacha ni recognize PS Karen Agengo. Tumpigie makofi. Pia niko na PS Julius Korir. Na niko na PS Jane Ibunya. Na niko na Senator rafiki yangu sana from Bomet, Joyce Korir. Yeye anajulikana sana, wanamjua. Na niko na my deputy governor. Ako wapi? Mahali hapa. Kones. Thank you very much. Sasa, si mumefika hapa leo mnataka kusikia kutoka kwa mwenyewe. Hiyo wakati imefika. Sasa nimkaribishe Mheshimiwa Rais wa Kenya, William Ruto. Thank you. Asanteni sana. Tafadhali wale mko na viti tuketi chini. Wananchi wa Nakuru hamjambo. Nakuru hoye. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie ndugu zangu watu wa Nakuru hivyo na Kuresoi. Hey. Naona mmekuja kukuja. Kwani mko na maneno mengine ama ni hii ya kupanda miti? Mko na maneno? Hata mimi niko na maneno. Basi, kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi tumefika hapa Nakuru County siku ya leo. Na nimekuja hapa Nakuru County kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Na mimi sitakuwa hapa leo peke yake. Nitakuwa hapa leo, nitakuwa hapa kesho, nitakuwa hapa kesho kutwa. Si ndio? Kwa sababu Nakuru County ni county kubwa. Na hapa Nakuru County tuko na mpango ya kutosha ya kubadilisha Nakuru County. Nimeshirikiana na hawa viongozi wenu kutoka governor, waziri, pamoja na wabunge wote, senator akiweko na wale wengine mpaka na MCS, ili tuweze kusukuma mambo ya maendeleo ya Nakuru County. Ya kwanza tumekuja hapa kwa sababu Mau Forest ndio msitu wa muhimu zaidi katika taifa letu la Kenya. This is the largest water catchment area in the Republic of Kenya. Hapa ndio mito karibu 12 inaanzia hapa Mau Forest. Na kwa sababu hiyo, katika ile mpango yetu ya kupanda miti Kenya, mpango ya kupanda miti bilioni 15, kati ya sehemu ambazo tutaweka kipao mbele ni msitu wa Mau. Wengi hawakuamini ya kwamba tuko na mpango ya msitu wa Mau. Wengi walikuwa wanaongea porojo na fitina kuhusu msitu wa Mau. Wengi wanaongea hawana mpango, but we have a comprehensive plan on how to restore Mau Forest and use it as a source of livelihood and use it as a source of water for all our rivers, and to make sure that we can derive benefits from Mau Forest. Sababu hiyo kule Narok
tumeweka ua ama fence kwa mambo ya msitu wa Mau Forest, na ndio tumekuja sehemu hii ya Nakuru County ikiungana na Kericho County. Na mimi nataka nishukuru wananchi kwa sababu nyinyi ndio mmekuwa agents wa program ya restoration ya Mau Forest. Hapa chini tumeonyeshwa vijana karibu 450 ndio wanasaidia katika kupanga vile tutapanda miti katika Mau Forest. Na mimi nimekuja hapa kuungana na nyinyi. Mpango yetu katika mpango wa Mau Forest ni kuhakikisha kwamba ile sehemu ambayo imeharibika, ambayo inahitaji restoration, karibu ekari 33,000 hectares of Mau Forest requires restoration because it is degraded. Na watu wamekata miti na sehemu hiyo imeharibika, na ndio tumeanza safari hiyo. Every year we are going to do 3,000 hectares so that in 10 years we will have restored 33,000 hectares of Mau Forest so that we can continue to derive water resources, forest resources, and livelihoods for the residents of Nakuru County and for the people of Kenya in general. Sababu hiyo mimi nataka nishukuru wale wote wamehusika, hasa wizara ambayo inahusika, wizara ya mambo ya mazingira na misitu, PS wangu Bwana Ngeno ambaye sasa ndio champion ya restoration ya sehemu hii. Na mimi nitawaeleza ya kwamba we are mobilizing the whole of government to make sure that our program on restoration of our degraded areas and the planting of 15 billion trees and restoration of 10,000 hectares of degraded areas around Kenya is done. Tayari tumekubaliana ya kwamba itakuwa ni shughuli ya Wakenya wote na serikali nzima. Hapa tutakuwa na wizara ya misitu na environment, wizara ya public works, wizara ya trade, wizara zile zingine zote ikiwemo ya public service, kwa sababu tunataka kujumuisha watu wote katika hii mpango, vijana kwa wazee, kina mama kwa wasichana. Tuhakikishe ya kwamba hii program inafaulu. And let me announce here today in Mau Forest that we are putting together a consortium including National Youth Service to work with Kenya Forest Service so that we can re-establish 300 nurseries around Kenya and 17 mega nurseries so that we can generate 1 billion trees every year or 1 billion seedlings every year for plantations around Kenya. Pale nyuma tulikuwa na matatizo, wananchi wanataka kupanda lakini hakuna miche ama hakuna seedlings ya kutosha. Now we have put together a comprehensive plan that is going to involve Kenya Forest Service and the National Youth Service working together to re-establish 300 nurseries in our forest areas and another 17 mega nurseries so that we can generate 1 billion seedlings every year for planting. And that exercise is already on course. An MOU has been signed and we are going to make sure that sisi wote tunashirikiana katika mpango huo. Mimi nataka niwaulize wananchi, kila mmoja wetu tushiriki katika kupanda miti. Sio Mau Forest peke yake, hata manyumbani kwetu tupande miti. Wananchi wa hapa, tafadhali mimi nawauliza, ili tuendelee kupata mvua, tuendelee kupata mbao, tuendelee kuendesha biashara zetu, lazima tusaidie na tuchangie katika mambo ya misitu. Na mimi nimefurahi sana kuona wananchi wengi wamejumuika na hiyo kazi, na tunaendelea katika pande zote, sehemu zote za Kenya katika mpango huo. Leo vile nimewaeleza, nimekuja hapa kwa mambo yenu ya maendeleo. Tumeanzisha leo barabara ya kutoka hapa unaweza Kinamba? Kinamba hapa chini. Hiyo barabara ya kutoka Kinamba kuelekea mpaka mahali inaitwa Jepkino, hiyo pande ile nyingine.
Hiyo barabara tutawajengea. Hii barabara ya kutoka Kiambiriria hapa, nimesikia vile mmesema. Kiambiriria hapa kupitia hapa kwenu inaitwa Baringo ama wapi hapa, kuteremuka mpaka ifike Kuresoi shopping center na iteremuke iende mpaka Jepsir. Hiyo barabara vile vile mimi nataka niwahakikishie yule mtu tumepatia asipofanya hiyo kazi tutatafutia yeye kazi nyingine, tutaleta contractor mwingine. Amesikia vile mmesema. Alikuwa ananiambia ati mvua inamsumbua, saa zingine inanyesha. Lakini mimi nitamkaza, nimwambie ya kwamba hiyo kazi lazima atimize, kwa sababu wananchi wa hapa ni wafanyabiashara, wananchi wa hapa ni wakulima na wanasumbuliwa kufikisha mazao yao sokoni. Tumeelewana? Vile vile mmetuuliza barabara ingine ya kwenda mpaka Itare. Inaitwa Majipunda. Hii Majipunda, punda huyu alikuwa na maji gani? Mahali inaitwa Majipunda inaenda mpaka Itare. Pia hiyo tumekubali na saa hii imetangazwa kandarasi ya kujenga hiyo barabara. Pia kuna barabara ingine mmetuuliza ya kutoka Kipkoris mpaka Kabucho. Hiyo barabara vile vile tumetangaza na tutawajengea. Hapa Nakuru County tuko na barabara kilomita 230 mpya ambayo tutajenga hapa Nakuru County. Tumetafuta pesa, nyinyi mnajua kuna barabara nyingi tulizianzisha zikakwama kwa sababu pesa iliisha. Sasa tumepanga vizuri. Na mimi nakubaliana na gavana wenu. Sio Nakuru peke yake. Mimi nimetembea Kenya mzima. Shida kubwa wananchi wanasema ni barabara. Wananchi wanahitaji barabara. Na ni kweli lazima tutafute mbinu mpya ya kujenga barabara. Hatuwezi kuendelea kujenga barabara vile tunajenga, kwa sababu hii haiwezi kutupatia zile barabara tunahitaji. Hii barabara hapa Nakuru kilomita 200 haitoshi. We need minimum at least 1000 kilometers of new roads in Nakuru County. Na hiyo inahitaji pesa nyingi. Nimeweka makadirio ya zile barabara tunahitaji katika taifa letu la Kenya. Wananchi wameniuliza kila mahali. We need approximately 1.5 trillion ya kutengeneza hizo barabara. Na hiyo pesa haiwezi kupatikana kwa budget. Ni lazima tuanze kufikiria vizuri. Na mimi nitakubaliana, tayari tumeweka mpango kama serikali. And we are going to parliament ili tuanzishe hazina mpya ambayo inaitwa National Infrastructure Fund, ambayo sasa itatusaidia kuhakikisha kwamba tunajenga barabara za kutosha, na tukianzisha barabara tuwe na pesa ya kuhakikisha ya kwamba hiyo barabara imekamilika, tusiwe tunakwama barabarani. And therefore I want to tell the country, it is true, we need sufficient roads in Kenya if we have to grow our economy sufficiently, if we have to facilitate the people of Kenya to transport their agricultural produce, to participate in growing our economy. We need minimum another 10,000 kilometers of new tarmac in Kenya. And we need 1.5 trillion money to be able to drive that program. And for us to do that, we are going to have a national infrastructure fund, and we are going to look for resources in different ways, using the budget, using privatization, using capital markets, using private-public partnerships, so that we can develop sufficient roads in all the areas of the Republic of Kenya. Kwa hivyo, mimi nawaambia wabunge wajitayarishe, sisi kama serikali tumejitayarisha, kwa sababu yale wananchi wanasema wanataka barabara zaidi. Ni kweli ama si kweli? Si gavana wenu wamesema hapa mnahitaji barabara zaidi? Si mbunge wenu wamesema mnahitaji barabara zaidi? Tujenge barabara zaidi ama tuzijenge? Tutafute hazina maalum ambayo itashughulika na ujenzi wa barabara, ndio tujenge barabara ya kutosha, na tukianzisha barabara isikwame. Ni hivyo ama sivyo?
Mnasema twende hiyo barabara. Na ndio sababu mimi nataka muelewe. Next month, hii mwezi wa 11, hii barabara yenu ya kutoka Nairobi kuja Nakuru mpaka Mau Summit, na sasa nimesema sitaki ikwame Mau Summit, nataka iende Kericho, iende Kisumu na iende Eldoret, iende Malaba. Hiyo barabara ya dualing tunaanzisha mwezi ujao. Na tunaanzisha mwezi ujao kwa sababu tumeweka mpango maalum ambayo inaleta private sector katika ujenzi wa barabara. Kama tungesema tuweke pesa ya budget ya serikali katika hiyo barabara, hatungejenga. Kwa hivyo we have to think outside the box if we have to build enough roads in the Republic of Kenya. We have to bring investments from the private sector. We have to go to the capital markets to raise resources, and we have to build more resources in our budgets so that we can satisfy the requirements of infrastructure in the Republic of Kenya. Kwa hivyo mimi nataka niwaeleze vijana, niwaeleze wazee, niwaeleze wananchi wa Nakuru ya kwamba ni kweli tunahitaji hizi barabara, na ndio sababu hii barabara hatuwezi kujenga vile tumekuwa tukijenga barabara. Itachukua sisi, Yesu atarudi kabla hatujamaliza hizi barabara. Ni mnanielewa? So lazima tuwe na mpango tofauti. We must have a different plan. We must be innovative about how we are going to build more roads in Kenya. Na nitarudi hapa next month tukuje tuanzishe hii barabara yenu. Na hiyo barabara itakuwa leni 4 kutoka kule Nairobi kupitia hiyo barabara ya juu, na leni 4 kupitia barabara ya Mai Mahiu, itakutana pale Naivasha. Alafu sasa itakuwa leni 6 kutoka Naivasha mpaka Nakuru hapa. Kwa sababu tumeona leni 2 tukiweka hata dual carriage itajaa ndani ya mwaka 5. That's why we are expanding it so that we have a 6-lane road, ili tuhakikisha kwamba wale wanaenda Malaba wafike haraka, wale wanaenda Nakuru, wale wanaenda na Eldoret, wale wanaenda Kericho, wale wanaenda mpaka Uganda, tuweze kukamilisha hayo maneno. Hapa Nakuru County vile vile mimi nimefurahi, hapa tumeanzisha mradi wa mambo ya stima. Mimi ninajua ya kwamba hii Nakuru County kidogo ilikuwa nyuma kwa mambo ya stima. Hasa hapa Kuresoi ndio ilikuwa nyuma hata zaidi. Sababu hiyo ndio watu wa Kuresoi tumewapatia shilingi milioni 400 hapa Kuresoi North ya kuunganisha stima. Nakuru County tumewapatia pesa 2.6 billion tuunganishe wananchi 22,000 manyumba zaidi ya wananchi hapa Nakuru County. Na mimi nitatuma waziri, nitatuma PS wasimamie hiyo kazi. Nataka ndani ya miezi 6 tuwe tumemaliza hiyo kazi ya kuunganisha manyumba ya hawa wananchi 22,000, ndio tuweze kuwa na mpango ambayo itafuata mwaka ujao. Vile vile tuko na ile program yetu ya kujenga masoko na kujenga affordable housing na kujenga hostels. Mimi natangaza nikiwa Nakuru hapa ya kwamba we are making the highest investment in the history of Nakuru County. Hapa tunaweka pesa shilingi bilioni 28 ya mambo ya affordable housing, maneno ya soko na maneno ya hostels. Masoko ambayo tunajenga hapa Nakuru County ni masoko 25. Mimi nataka niwaulize watu wa Nakuru, kumewahi kujenga soko 5 Nakuru County? Waja 25. Haijawahi kujengwa. Ndani ya hii miaka 3 soko tunajenga saa hizi ni soko 25. Hostels ambazo tutajenga ni ya vijana 6,000 watapata hostels katika Nakuru County. Na tunafanya hivyo sehemu zote za taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaulize vijana wa Nakuru County, mjumuike katika hiyo program. Kama wewe ni engineer, ama wewe ni architect, ama wewe ni plumber, ama wewe ni electrician, ama wewe ni mason, ama wewe ni carpenter, hata mtu ya mkono,
tuingie huko, ujipange, ndio tuendelee na kujenga Nakuru County wakati tunajenga Kenya. Vijana mko? Mnanisikia? Hiyo kazi ingine yote pia mnajua tuko na program ya digital jobs pale kwa ICT hubs, pale kwa Jitume Center, pia mjipange na mambo ya digital jobs. Pia wale mko na mpango ya kwenda kufanya kazi nje ya Kenya, we have a program for you, na tumepunguza ile mambo ilikuwa inahitajika. Hata ile passport ilikuwa mnangojea karibu miezi 3-4, sasa passport inapatikana inside 1 week kwa wale ambao wanataka kusafiri. Na hiyo kazi yote tunataka tushirikiane. Pia mimi nataka niwaambie vijana wa Nakuru County, asanteni sana, mlijitokeza last week wakati ilikuwa inafanywa verification ya Nyota program. Na PS ambaye anahusika na hiyo program yuko hapa, Bwana Fikirini Jacobs. Huyu kijana ni PS wangu na ni kijana wa miaka 30. Yeye ndiye anasimamia hiyo kazi na ndio principal secretary wa hiyo kazi. Sasa nyinyi vijana, Friday next week ndio tunaanza kupatiana pesa ya Nyota. Wale ambao mtakuwa mmekuwa verified, makaratasi yako iko sawa, biashara yako tunajua inafanya kazi gani, sasa wewe tutakupatia 50,000 pesa taslimu ya Kenya. Hiyo ni mpango ya serikali. Vijana 3,850 wa Nakuru County tutawapatia pesa katika hiyo mpango, na tutaendelea na hiyo mpango mpaka tufikie watu wengi. Pia tuko na vijana ambao wamefanya courses tofauti lakini hawajapata stakabadhi za ile courses wamefanya. Hata wengine hawajafanya course yeyote. Pia tuko na mpango ya kuwasaidia. Kama hujamaliza shule, kama ulimaliza shule na hujafanya course yoyote, tuko na program ya kukusaidia kukufanyisha course, tutakulipia, tutakupatia stipend, ndio tuhakikisha kwamba vijana wengi tunawawezesha waweze kuwa na taaluma mbalimbali, ndio wachangie katika kuendesha taifa letu la Kenya. Pia kina mama na vijana na wale wengine wote pia tutawahusisha kwa mambo ya ACBO ama Government Procurement Program, ili muweze kufanya biashara na serikali ya county na mfanye pia biashara na serikali ya kitaifa. Hiyo ndio mpango yetu, tuhakikishe ya kwamba tunawajumuisha vijana wa taifa letu katika maendeleo ya taifa lao. And that is why we have housing and markets and hostels to make sure that we give opportunities for young people to work. It is also the reason why we have the program on digital programs under Jitume program, ICT hubs, to create a big ecosystem of digital jobs. And that is why we have the export of labor, where we are facilitating more young people to work outside Kenya. And that is why we also have the Nyota program as part of mobilizing the talent, the energy, the effort, the expertise of young people, in them participating in driving the development of our country forward. Mimi vile vile nataka niwashukuru watu wa Nakuru County, kwa sababu mimi nilisimama mbele yenu wakati wa uchaguzi na nikawaambia ile matatizo tuko nayo kwa mambo ya sekta ya elimu, hiyo matatizo tutatatua. Tulikuwa na shida na CBC, tumetatua matatizo ya CBC. Tulikuwa na matatizo ya walimu, tumeajiri walimu kufikia Januari 1,100 wapya. Tulikuwa na shida ya madarasa, tumejenga madarasa 25,000 mpya. Tulikuwa na shida ya universities, tumetatua matatizo ya capitation ya university, tumetatua matatizo ya funding ya university. Now our universities are funded better for them to be able to deliver on their mandate. Kwa hivyo sekta ya elimu tumeweka mpango kamili, kwa sababu hiyo sekta ni ya muhimu, kwa sababu ndio sekta inachangia usawa katika taifa letu la Kenya. Mtoto wa tajiri, mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu, na ndio sababu tumeweka pesa nyingi kuajiri walimu, kujenga madarasa, kuweka funding ya university na kunyorosha CBC. Ndio tuhakikisha kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma, na mtoto asikose kwenda shule kwa sababu
mzazi wake hana uwezo. We want to make sure that all our children go to school. Mwisho tulikubaliana pia na nyinyi ya kwamba mambo ya matibabu, hospitali isiwe ni starehe ya watu matajiri, wale wako na kazi ama wale wako na pesa. Kila mwananchi aende hospitali atibiwe na gharama ilipwe na serikali ya Kenya. Pale kwa dispensary, pale kwa health center, nataka mnisikize vizuri. Nakuru hoye. Nataka mnisikize vizuri. Sawa sawa? Kila mmoja wetu, kazi yako ya muhimu ni ujiandikishe kwa SHA. Kwa sababu gani ujiandikishe? Iko sababu 3. Number 1, tunataka kujua wananchi wangapi wako katika mahali fulani, hospitali yao ni gani. Ndio tuweze kupanga madawa kiasi gani inahitajika. Tuweze kupanga vifaa ya matibabu kiasi gani inahitajika. Na tuweze kupanga madawa kiasi gani na wauguzi ama wafanyikazi wa hospitali kiasi gani wanahitajika. Kwa hivyo mimi hapa Nakuru County nataka niwashukuru wananchi 1960 tayari wamejiandikisha. Almost 1 million citizens in Nakuru County have registered in SHA. Lakini bado wananchi wengine 1,000,000 bado hawajajiandikisha. We are only at 44%. Mimi nataka niwaulize wale, kila mtu ambaye hajajiandikisha jiandikishe. Kwa sababu tunataka tukujue, ndio ukikuwa mgonjwa tupange vile utatibiwa. Hii mnanielewa? Wangapi wamejiandikisha hapa kwa SHA? Ala, nyinyi wote? Haya, wale hawajajiandikisha nione. Mnangoja Yesu arudi ama mnangoja nani? Ogeningo. Kila mmoja wetu kujiandikisha ni bure. Alafu tutakupangia vile utasonga na mambo yako tukisonga mbele. Watu wa Nakuru tumeelewana? Uende kwa hospitali. Hospitali ya serikali, hospitali ya mission, hospitali ya private. Kama wewe unaenda hospitali ile inaitwa outpatient, uko na malaria kidogo, uko na homa, tumbo inakusumbua, sijui nini madogo, hiyo unaenda na kwenda nyumbani. Hiyo hata ukienda hospitali ya private, kama wewe ni registered in SHA, unatibiwa na unaenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Iwe ni hospital ya serikali ama ya private ama hata ya mission. Nyinyi mnanielewa? Na mtu akikuuliza pesa kwa hiyo hospitali, umetibiwa homa na uko na kadi yako na uko na usajili yako ya SHA, piga ripoti kwa polisi, mwambie hii hospitali wananiuliza pesa na mimi niko registered na SHA. Nyinyi mnanielewa? Wacha nirudie. Nimesema hivi, kama wewe uko na homa, malaria, sijui tumbo inakuumiza, sijui nini, hii ugonjwa hii ya kwenda hospitali na kwenda nyumbani. Kama wewe uko registered na SHA, uende kwa hospitali ya county, uende kwa hospitali ya mission, uende kwa hospitali ya private, utatibiwa na uende nyumbani bila kuulizwa pesa yoyote, kwa sababu serikali italipia gharama yako ya kutibiwa kwa hospitali. Nyinyi mnanielewa? Na mtu akijaribu kukuuliza pesa, upige ripoti kwa polisi. Okase? Mumesikia? Upige ripoti kwa polisi, mwambie matapeli wako kwa hiyo hospitali. Wananiuliza pesa na mimi ni mtu nilikuwa na malaria na niko registered kwa SHA na serikali imesema itanilipia. Rais mwenyewe amesema iko mtu serikali kuliko mimi. Mnangoja serikali gani tena iongee? Si ndio ni mimi ndio serikali? So mwambie serikali ya Kenya imesema. Mumenielewa ama mjanielewa watu wa Kuresoi na Nakuru? Tumeelewana? Kwa hivyo twende hiyo barabara, tushirikiane namna hiyo na tufanye kazi kwa pamoja. Mwisho, mimi najua ya kwamba mumesema nyinyi ni watu wa kimbiaji wa sehemu hii, nyinyi ni watu wa riadha, nyinyi ni watu wa michezo, na nchi yetu nzima ni nchi ya sporting nation, si ndio? Ndio sababu nimekubali ya kwamba ile
stadium iko pale Ulengurwani ambaye tumeita jina ya Faith Kipyegon. Hiyo stadium tumeweka milioni 400 kujenga hiyo stadium iwe ni stadium ya kisasa. Vile vile ile stadium ulijenga hapa Afra ikajengwa nusu. Sasa nimechukua hiyo stadium, nimeweka milioni 550 nikamilishe, nijenge iwe ni status ya international. Tunaelewana? Na pia gavana wenu aliniuliza niwamalizie hospitali ile kubwa ya hapo Nakuru, ndio tuwe na hospitali level 5 ikielekea level 6. Pia nimekubali hiyo, nitatumana watu yangu watakuja kuwatengenezea, ndio Nakuru iwe na vifaa ya kutosha ya kupeleka mambo yao mbele. Kwa sababu ya mvua na bado mimi niko na shughuli nyingine, mimi nimefurahi kufika hapa. Huyu mjumbe wenu Bwana Mutai ameniambia iko shule hapa inaitwa Baringo. Ati ni hiyo Baringo ama ni gani? Baringo ameniambia wanahitaji bus. Mimi wewe mheshimiwa nitakuacha na milioni 5, utaongeza yako ununue bus. Si ndio? Mauna hata? Ama tumekubaliana watu wa Nakuru? Tumekubaliana? Sasa sikizeni. Nafasi ambayo tuko nayo sasa ni nafasi ya kujenga taifa letu la Kenya. Na mimi kama kiongozi wa taifa hii, kwa mapenzi ya Mungu na kwa uwezo wenu, kazi yangu ni kuunganisha Wakenya wote. Wakenya kutoka jamii zote, counties zote, dini zote. Jukumu letu ni kufanya kazi kwa pamoja, kwa sababu umoja ni nguvu. Mimi nataka niwahakikishie Wakenya wote, hakuna sehemu ya Kenya itabaguliwa. Hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma kwa mambo ya maendeleo. Sisi wote ni ndugu moja, wa taifa moja. Siasa duni ya kujaribu kugawanya Wakenya na mapendeleo na ubaguzi haitafanyika chini ya serikali hii. Tunataka tuungane, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Jambo la pili ni kuhakikisha kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya. Kenya haiwezi kubadilishwa kwa maneno na matusi na mambo ambayo hayafai. Kenya itabadilishwa kwa miradi na mipango ya maendeleo. Na ndio mimi nawauliza viongozi wote, sote tuungane, tushirikiane. Barabara zinahitajika kilomita 10,000. Ni jukumu letu kama viongozi tufikirie vile tutapanga hiyo barabara itajengwa kwa njia gani, pesa tutapata kwa njia gani. And that is the mission I have, and I am going to lead from the front in making sure that we do that. Mumesikia tunasumbuliwa na pesa ya kujenga hapa Itare. Ni kweli tuko na mabwawa ya maji ama dams karibu 50 Kenya, 55 ambayo inakaa kama hii Itare. Lakini kwa sababu ya pesa ambayo haitoshi tunasumbuana, na ndio sababu lazima tuwe na National Infrastructure Fund ambayo itatusaidia kukamilisha hizi dams badala ya kungojea watu kutoka wapi watusaidie na hiyo kazi. Kwa hivyo watu wa Kuresoi, watu wa Nakuru, mimi nawapenda sana, asanteni sana. Najua mvua ndio hiyo, nawatakia baraka ya Mungu, na mimi niko area, mkinihitaji tutaonana. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki. God bless you. Thank you very much. Aya, tumpongeze rais kwa makofi tafadhali. Your Excellency, kuna launch hapa na pia kureward wanariadha, lakini naona mvua tayari imeanza. Nimwalike PS Ngeno, CS wa Environment, Governor, pia aje na Area MP to join His Excellency on stage. We'll start with the launch of the complex, Mau Forest Complex. Kwa hivyo tafadhali baza iwe karibu. Your Excellency, at the press of the bazaar, we'll have the launch of the complex. Then after that, we go to the awards. So in 3, 2, 1, tupige makofi tafadhali as we launch. Ndio hiyo basi, the launch of the Mau Forest Complex Integrated and Livelihood Improvement Program. Asante sana. Sasa tutaenda kwa wanariadha. There was a marathon that took place, and let me go straight to it. We'll start with first category 10 kilometers, Masi Chepchumba.
was number 3. Mercy Chepchumba alikuwa number 3 na ako na award anawekewa nini na pia kuna check. The next one is Mercy Chepkurui, who was number 2. And then Brenda Chepchirchir ndiye alikuwa number 1 kwa 10 kilometers. Makofi kwake tafadhali. Second category ni 10 kilometer ya men. So we have Kiprotich Lagat. Kiprotich Lagat was number 3. Number 2 was Dennis Kiplagat. Number 1, Dennis Kiplagat ndio huyo. Number 1 basi alikuwa ni Kevin Sigei. Makofi kwa Kevin Sigei. Alafu twende third category ya 21 kilometers women. Stella Chepkorir Koros. Number 3, 21 kilometers for women. Number 2 is Vienna Yego. And I have Vienna Yego aende tafadhali. Number 2, Catherine Siokao alikuwa namba 1. Catherine Siokao namba 1. Aya basi tumeenda basi category ya Clinton Kibet, that is 4th category, 20 kilometers, followed by Vincent Ngetich. Clinton Kibet, that was number 3 for 4th category of 21 kilometers men, followed by Vincent Ngetich. And number 1, the 21 kilometer for men was Wesley Kipkemoi. Makofi kwake tafadhali. Your Excellency, that brings us to the end of that session. Na naona mvua ndio hiyo imenyesha kwa kasi kabisa. Basi tumefika mwisho wa hafla hii. Aya, hawa vijana ambao walipata ushindi hawa, lazima nitawapanga na kitu, si ndio? Kwa hivyo wewe Ngeno, utapanga vile utachukua, nitakusaidia 2 milioni ugawie hawa washindi wa hiyo maneno. Sawa? Aya, makofi kwa His Excellency, amewapanga kabisa, amecheza kama yeye. Aya, asante sana Your Excellency, we've come to the end of this session. Tumpatie rais nafasi aweze kutoka. That is the end of the Mau Forest Complex restoration project. Of course, President William Ruto there launching that particular project. Remember that the Mau Forest Complex spans about 400,000 hectares and spans 6 counties. The complex and conservation efforts around it will, of course, ensure that the country is tackling the impact of climate change. Remember that Mau Forest Complex is the catchment area for quite a number of rivers in the country, including the infamous Mara River that, of course, boasts the wonder of the world, that is the wild beast migration. And the first phase of this particular project includes the restoration of 33,180 hectares, which will be done in a phase of 10 years. Each year, which will have 3,318 hectares done in terms of restoration of the degraded area. And of course, those efforts will ensure that the targeted area includes the forest blocks, which are in 4 constituencies, and 148,000 households are set to benefit from the restoration projects, and these include 172,000 hectares of land. Today, the president is in Gasharage, where he has launched the restoration project in totality, particularly focusing on the Western Mau, which is in Kasharage, in Kuresoi North Sub-County in Nakuru County.
And of course, in his speech, he has mentioned that restoration efforts are inevitable and innovation has to play a key role in coming up with solutions to ensure that forest cover is being restored towards the 15 billion trees to be planted. And of course, Kenya will be looking at tapping the capital markets that are very lucrative, and part of these forests that will be planted will ensure that Kenya can benefit from the funding that comes through capital markets and sale of carbon credits rather. He also says that the National Youth Service, the Kenya Forest Service, they're part of a consortium that is set to come up with 300 nurseries and about 25 mega nurseries that will enable the country generate about 1 billion seedlings yearly to ensure that the country has sufficient seedlings to plant the 15 billion trees as we go towards that particular goal. So that has been the launch of the Mau Forest Complex restoration here in Kuresoi North by the President, His Excellency William Ruto. My name is Betty Kiptum. I will hand over broadcasting to Broadcasting House. What did she tell you? She told me to choose a side. Or else. Or else what? Hebu mwambie tuheshimiane. Hata mimi anisikilizi hata kidogo mazi. Anisikilizi. Mwile tutaigura geti. Sometimes I'm not happy about what I've been doing in my life. Hizo ni mambo za kitabu. Wakati sasa ya kisasa. Hii ni mambo ya kisasa. Kama umeniharibia maisha. Umeniharibia maisha. Nilikuwa nimekosa kosa gani ndio anishike? Lakini sasa unajua alikuonya mambo ya ulevi. Sikuwa mlevi. Daddy ilikuwa umeenda wapi? Tulikuwa na mazungumzo na bwana chief. La mwa minyaru. Ndakure fintu fanta mangondo kosa kono mino ni ndinyu mwana wevu. Santa fanya ajaki. Huyu ni omba. Iki kimzee kinatafuta nini hapa? Leo tutaonana mundu kwa mundu. We! Sitapoteza muda wangu na nguvu kwa mtu mjinga kama wewe. Umepoteza fahamu. Nitakukumbusha kila kitu nikikuja. Endo kafanya kazi huko. Huyu kupungwani kila mahali mapungwani tu. Wananitagundu
The fourth Kenya-Uganda Tourism Expo is currently underway in Malindi, Kilifi County, and the two-day expo that is geared, amongst many other themes, youth and innovation, is centered on just bolstering the relationship between these two countries. Our very own Abdiaziz Hashim is there for us, and in a short while we'll be linking up with him to just prime us on what more is happening with regards to this conference. That and plenty more is shaping this live broadcast this afternoon. I'm Doreen Arange. Lensa Odingo is our sign language interpreter. We begin with some education matters, where more than 75,955 learners in Homa Bay County have begun sitting for the Kenya Junior Secondary Education Assessment and the Kenya Primary Schools Education Assessment under the competency-based curriculum. The Kenya Institute of Curriculum Development Chief Executive Officer Professor Charles Ongondo led the launch, describing the exercise as a historic step in implementing the new education system. Speaking during the launch, Ongondo said the Ministry of Education had introduced a trust-based security model where containers for storing examination papers are jointly managed by the Deputy County Commissioner and the Sub-County Director of Education. For me, as CEO KICD, I'm very excited because it has taken a lot of effort to be able to put together the curriculum and to have it implemented. These people have been trained, they have been inducted, they have been retooled to be able to offer CBC. We have helped them as we monitor to support their pedagogical arrangements, and they have utilized local resources. They have been able to motivate the learners to get them to participate in pertinent and contemporary issues. They have infused values-based education. So the learner that we are presenting for assessment today is coming out with a cognitive learning, knowledge. They are coming out having a lot of values, so that is affective knowledge, and they are coming out as people who are also good in creative activities. To some politics now, and Game Member of Parliament Elisha Odhiambo and his Ugenya counterpart David Ochieng have cautioned former Prime Minister Raila Odinga's supporters to be wary of politicians taking advantage of his death to tear apart his support base. Speaking in the Rieda constituency during a funds drive, they accused a section of Orange Democratic Movement officials and a governor of peddling lies that Raila did not enter a memorandum of understanding with President William Ruto beyond 2027. On his part, Ochieng called on Kenyans to ensure that Raila's legacy is built based on democracy and the Constitution. Senior officials of ODM who have been in public saying that ODM did not enter an MOU with Dr. William Samoei Ruto, the President of Kenya, beyond 2027. I think that is totally wrong. When Baba Raila Amolo Odinga died, he left us in broad-based government. Let's work together. Let's hold Baba's brief. Let's ensure that Baba's legacy is built based on democracy, rule of law, no tribalism, no corruption, and respecting every tribe, everybody that lives in the four borders of our country. And the government has been urged to review the operations of the Social Health Authority by ensuring timely disbursement of funds to provide reliable health care, particularly to vulnerable groups like the elderly and persons with disabilities. The call comes amid growing concerns that some citizens are avoiding hospitals due to inefficiencies within the new health scheme during a free medical camp and food donation drive organized by the Alekas Foundation at Gitweku Primary School in Kiharu, Murang'a County. Stakeholders decry delayed or non-payment of medical bills by the Social Health Authority. Bilangu kwa serikali ni hakikishe saa inaendelea na inafanya kazi. Juu leo nimegundua pande ya Murang'a kuna shida mingi sana ya ugonjwa na ni ugonjwa mbalimbali. Tukiangalia hata watu wengi tumekuja kuhudumia.
Magonjwa zingine ukienda kupimwa ni shilingi 100 na unapata huyo mtu hawezi pata hiyo 100 juu hata cha kukula ana. Ningeomba serikali iangalie sana mambo na ugonjwa na itilie maanani. Elders from Nyatike, Migori County have urged the Luo community to remain united and support ODM as they shape their political future. The elders called for unity to strengthen the community's voice and urged youth to register as voters, saying unity and active participation are key to securing the community's role in national politics. Sisi kama tuko kwa nini? Broad based. Nowadays alikuwa moja hapo ndani yao. Kama tumeweza chukua mtu ambaye kutoka nje ambaye hajui kitu chochote, tutapoteza nini bati yetu. We are asking our people, please let us not invite other busybodies. We are all supporting as Luo Nyanza, Uras Nyanza. We are supporting His Excellency President William Ruto with all our effort. South Moro youth and everywhere in Migori to become. Let them not be cheated by other politicians, giving them money so that they cause problem. So I'm requesting that this time we campaign with peace. The inaugural administration of the Kenya Junior Secondary Education Assessment, KJSEA, epitomizes the shift from the 844 curriculum to the new competency-based curriculum, with the focus now shifting from examinations to routine assessments. The Kenya National Examination Council chairperson, Professor Julius Nyabunde, says the move is meant to relieve pressure of learners through the administration of continuous assessments in the place of the Kenya Certificate of Primary Education, KCPE, which has since been phased out. A variant comprehensive school in Kisumu County. Both grade 6 and grade 9 candidates are getting ready for the 2025 national assessment. The center manager, George Polo, is confident that learners have been prepared enough for the routine assessment. I want to say we have collected exams from the NEC office at the container at the DC's office, and I want to say the exercise was quite good. Our directors were there in good time, and I was able to arrive with the exams. My students today are really set, they are in high spirit, and I want to believe they're going to do very well. While the Kenya Primary School Education Assessment is being administered for the 4th round since the rollout of the new curriculum in 2022, grade 9 learners, on the other hand, are writing the national assessment for the first time. Kenya National Examinations Council Chair, Professor Julius Nyabundi, says the shift from the national examinations to continuous assessment reflects the core objective of the new competency-based education. We are trying to get out of the terminology of examinations. We are getting to move to the level of assessments. That is true that these exams we are doing this time is just assessment. It is not like those with madness or computation. Professor Nyabunde says adequate measures have been considered to make the examination centers less hostile for the candidates. This includes reducing the number of security officers at the centers. Each examination paper after the end of the examination is cut off so that what is marked finally is an anonymous document, so that the markers are not in any way disadvantaged or biased in how they grade the examinations. The assessment officials have further been tasked with upholding the integrity of the exercise. For Channel 1, I am Wycliffe Okech. The business community in Malindi, Kilifi County has launched an initiative to mobilize funds to support the treatment of breast cancer patients in the area. Speaking during the breast cancer fundraiser dinner, Director of Night of Hope and Strength Charity, Karimi, said the program also seeks to create awareness on the need for early screening and diagnosis of the disease. They also appealed to the government to streamline the Social Health Authority and fully cover treatment of all types of cancers. Cancer is a very expensive disease to treat. So I was curious to see how these women are managing. If you cannot actually put food on your table, how are you going to be able to, how do they navigate about it? What help do they get? It's about prevention measures, yeah? Like going for screening. A lot of people are afraid. That's where stigma comes in. We are all afraid that, oh my God, if I go and take a screen, then they find out that I have it, I'm dead.
So the stigma kills you already even before the disease kills you. Once they are diagnosed, they should not be afraid to, like if a doctor tells you to take out your breasts, I think it's the best thing. Because once it's taken out early, then you don't have to go for chemotherapy or anything. I had that news that I had cancer. You know, out there people say that cancer is death. But through this journey, I know cancer is not death sentence. Cancer is treatable. Cancer is cured. Cancer is manageable. And the county government of Kilifi has come up with laws to regulate the operations of savings and credit cooperative societies in the area. The Kilifi Director of Cooperatives, Mary Mukare, says the Kilifi County Cooperatives Act of 2023, which has already been assented to by the Governor, Gideon Mungaro, is crucial in streamlining the SACCO sector and cushioning members from exploitation. She was speaking during the Imarika SACCO delegates meeting in Kilifi Town. Framework to monitor and evaluate whether the SACCO meets its goals and delivers tangible value to its members. The regulation which has come up, we even participated with that in that coming up of that regulation. What it is just strengthening up some of the what we call standing orders on SACCOs. Efforts to restore the Kirisa Forest in Samburu County have gained momentum after members of the Community Forest Association announced plans to collaborate with the national government in planting more tree seedlings. According to the association's chairperson, Douglas Leboyare, the group aims to plant 2,000 seedlings next year in areas of the forest that were previously destroyed. He said the initiative is part of a long-term plan to rehabilitate the forest and ensure sustainable conservation. Members emphasized that the Kirisia forest is public property and must be protected at all costs, urging charcoal producers and herders to cease activities that degrade the forest. Because of wale watu ambao walikuwa wanaishi hapo zamani, na tumeshirikiana na serikali, tunasema tunataka kupanda miti ili forest yetu irudi kama zamani. Those who think that they can do politics within our forest, be warned that the forest belongs to the government. You can do your other things outside the forest but not within the forest. Tukiwa na hii msituni hatuwezi kosa mvua. Na unajua msituni ndio hata inaleta hata baraka, inaleta vitu zingine, inaleta hata tuseme wasungu wakuja ofisi waone hapa. Ndio maana naambia watu waangalie tu msituni yetu, wasiseme ni ya serikali. Msituni ni yetu, kila mmoja wetu. Malindi Member of Parliament Amina Nyanzi has cleared hospital bills worth 250,000 shillings for 30 mothers and children at the Malindi Sub-County Hospital in Kilifi County. Nyanzi's intervention came as a relief to the patients who remained in hospital after being discharged as they were not registered with the Social Health Authority. Dr. Kombe Ramadan thanked the legislator for the gesture and encouraged residents to enroll with SHA. Right, we're working on that story and momentarily it will be coming to you. But as we move on, Principal Administrative Secretary in the Office of the President, Arthur Osia, has criticized Busia County leadership for poor service delivery. His remarks come days after the county was questioned by the Senate Mashinani team over alleged graft and misuse of funds. Speaking after meeting a section of teachers in Butula constituency, Osia says key sectors like health and education are in bad shape, therefore forcing residents to seek service
services in neighboring counties. In response, Education County Executive Committee member for Education and Vocational Training, Beatrice Naholi, says the county is addressing the challenges and has introduced a digital program in the early childhood development education centers. The developed section of the education sector has not seen a single classroom complete. There are no roads being done. I know we also have some programs in some schools. We have digital learning in some schools going on. Some schools did not benefit, and we are going to roll out the program everywhere. For a long time, Mutiawori Primary, because I get data every week on how we are doing on that platform. Mutiawori has taken an early lead. Some schools, but come on, head teacher hapa. Go back to your school and ask the head of the ECD center how they are doing with the digital primary, the digital learning platform. And now to our weekly feature as prepared by our very own Ben Troy Njue. The cabinet will look at Najib Balala today, his life story. Watch. Najib Balala was born in September 1967. He attended Serani Boys Primary School in Mombasa before moving to Kakamega High School in Western Kenya, where he did both his O and A levels. He later attended the United States International University, where he studied a Bachelor of Arts degree in International Relations. He later moved to the University of Toronto in Canada, where he studied International Urban Management and later Business Administration at the John F. Kennedy School of Government at Harvard. After college in the early 1990s, Balala worked in the tourism industry before he joined the family business that dealt in tea and coffee trade. While in the private sector, Balala held many key positions. They include Secretary of the Swahili Cultural Center from 1993 to 1996 and the Chairman of the Mombasa and Coast Tourist Association between 1996 and 1999. He also served as the Vice Chairman of the Kenya Tourism Board and Chairman of the Chamber of Commerce and Industry Mombasa chapter from 2000 to 2003. At 30 years old, he became the youngest mayor of Mombasa ever. He was also elected chairman of the Association of Local Government Authorities of Kenya. While his heart was always in tourism, Balala was forced to join national politics when he lost his mayoral position. In 2003, he was elected Member of Parliament for Mvita. He joined the cabinet aged 35 when President Mwai Kibaki named him Minister for Gender, Sports, Culture and Social Services. One of his contributions while in this docket was spearheading the Gender Commission's bill from January 2003 to June 2004 that held mainstream women's issues in the country. Later, he was moved to the Ministry of National Heritage, where he served from June to November 2005. His most noticeable contribution from his time at this position was the development of what became the Antiquities and Monuments Act 2006. The act gave the government control over the rich national heritage and opened the door for the European Union to finance the framework of the National Museums of Kenya Support Program that changed the face of the National Museums of Kenya as not only a custodian of national heritage, but an interactive ground for events and social gatherings. Under the terms of the National Accord that brought together President Kibaki and Raila Odinga, the Prime Minister had a say on who would serve in the cabinet amongst members of his party. In March 2012, Balala was sacked from his cabinet job. In May 2012, Balala quit ODM and initially associated himself with the United Democratic Forum UDF party that had been formed by Mudavadi, who also quit ODM. At that time, he also hinted that he was ready to work with William Ruto and Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta was the then chairman of KANU. But in September 2012, Balala launched his own party, the Republican Congress Party of Kenya, on which he planned to contest the Mombasa Senate seat. He then joined hands with Kenyatta's
the National Alliance, TNA, Ruto's United Republican Party, URP, and Gilo's NARC to form a loose working relationship. He was, however, prevailed upon to abandon elective politics and support the Kenyatta-Ruto ticket in the 2013 elections. In return, he was promised the post of Cabinet Secretary. True to promise, President Kenyatta appointed Balala Cabinet Secretary for Mining in May 2013. He is credited with delivering the mining bill in 2014. The bill provided the first institutional framework review of Kenya's mining sector since 1940. Balala was moved to tourism in 2015 and reappointed to tourism and wildlife after the 2017 general election. He oversaw the drafting and launch of both the National Tourism Blueprint 2030 and National Wildlife Strategy 2030. He was keen to improve and modernize Kenya's wildlife conservation sector before it was responsible for 70% of the tourism earnings. His longevity was also testament to the wisdom of the man who first gave the first-term MP a cabinet position which he retained for 18 years. Jackie Wambiru, the Cabinet. That is very nice. Huh? Delete that thing. Mini influencer. Do you know my wife anajua niko Mombasa? Delete that video. Yes, and again you delete. Ni nini mbaya baba Karen? Hiyo maneno ya baba Karen nilikwambia achane nayo. Ukaona karembo, kasupu. Hii nayo umedanganya wewe. Hebu nionyeshe zile vitu unajua kufanya. Hii ni mtaalamu ya kupulisa matumbo. Tunapulisa balloon. Nimekuletea lanji. Niletea mkoka unaniambia ndio mboga. Marada. Kwani hii ni nini? Nisaidie na tissue. Ai. Nasikia kukugonga. Saa ingine mbona wewe unafanya vitu ambazo hazieleweki? Got the fear of missing out? Want to keep up with all the latest entertainment news and latest celebrity gossip? From the latest rumors to popping events to the newest fashion trends, here is where you get all the tea or juice when it comes to entertainment, and you get it served on time. All that and so much more on Grapevine every single Monday only on KBC Channel 1. Remember, if you did not see it on Grapevine, then it most probably never happened. Welcome back. You're still on KBC Lunchtime News, and now we look at yet another feature as prepared by Irene Muchuma Odim on Magical Sense. Watch. Shaba National Reserve spans approximately 250 square kilometers, characterized by rolling hills, acacia woodlands, and the meandering Ewasongiro River. The unique topography creates a striking contrast against the backdrop of the arid plains, offering a picturesque setting that is both serene and dramatic. The river, which serves as the lifeblood of the reserve, attracts wildlife, making it a prime spot for game viewing. Shaba is known for its large populations of elephants, reticulated giraffes, and gravy zebras, some of the rarest animals in Africa.
Birdwatchers will delight in the rich avifauna with over 300 species recorded, including the striking Somali ostrich and the vibrant violet-breasted roller. Not just giraffe, reticulated giraffe, Borevis febra, Somali ostrich, long-necked gazelle or gerenuk, and the oryx, Beiza oryx. So those animals are only found in the northern part of the country. Beyond its natural beauty, Shaba National Reserve is steeped in cultural significance. The reserve is located near the traditional lands of the Samburu people, a semi-nomadic pastoralist community known for their vibrant customs and colorful attire. Visitors to Shaba have the unique opportunity to engage with the Samburu, learning about their way of life, traditions, and the symbiotic relationship they share with the land and its wildlife. Chuma Odim, Magical Sense. Education Cabinet Secretary Julius Ogamba has launched 4 national assessments of learners pioneering the competency-based curriculum. These are the Kenya Primary School Education Assessment, KBC for grade 6, and the Kenya Junior Secondary Education Assessment for grade 9 learners, alongside the Kenya Primary School Education Assessment, KBC, and the Kenya Pre-Vocational Level Education Assessment, involving over 3.4 million learners across the country. And this comes as a section of education stakeholders in Kilifi County called on well-wishers to provide meals for candidates in marginalized areas to help retain them in school during the examination period. On Monday, the Cabinet Secretary for Education, Julius Ogamba, officiated the opening of the Kenya Junior School Education Assessments, KGCA, Kenya Primary School Education Assessment, KPSEA, Kenya Intermediate Level Education Assessment, KILEA, and Kenya Pre-Vocational Level Education Assessments, KIPLEA, at Letein Deputy County Commissioner's Office in Kericho County. The Kenya Certificate of Secondary Education, KCSE examination, is already underway, having started earlier last week with the French, German, and Arabic oral examinations. We have a total of 3,428,729 candidates who will sit for various national assessments and examinations, which is the highest number in the Kenya history. This is how the assessment was conducted in other parts of the country. Tuwe kielelezo katika jamii, tuweze kukusanya resources zetu kidogo kusupport shule zetu za hapa nyumbani. And then secondly, tuta approach investors na partners wengine waweze kuja kutusaidia. The total enrollment for KPSEA is 36,038 for both cadets, boys and girls. For KGCA, we have a total of 25,631 for both boys and girls. So far, we have not encountered any challenges. The exam has actually moved as planned. We don't want any teacher to have a phone. All phones should be collected, locked in a locker, and guarded by a police officer. KPSEA tuko na jumla ya 5,043 au ni wanafunzi jumla wa kiume na wa kike. Na Kenya Junior School Examination Assessment tuko na jumla ya 4,243. Hiyo ni jumla ya wanaume kwa kike. Exam, we have started off well. The container has been opened at the right time. All exams have been distributed across the county. I understand it is raining heavily in Dandu, but I have no worries since I have 2 choppers. And being an assessment, this time round we don't have security for our examinations. That is all for the assessment, because this is just an assessment that is being done and it is normally managed by the teachers. We did airlift
all the exams to their respective areas over the weekend. We concluded that exercise yesterday morning, and I want to confirm that all distribution centers received the examinations material by yesterday morning. We have organized very well, including transport. The transport is well organized. We have several vehicles. I cannot maybe mention how many they are, but we have done very well as far as the organization of the examination is concerned. Kenya National Examinations Council, where I sit on the board, is able to get a balance between what the children were able to do practically, what the children were able to do in school, and what they are able to do when they are put under a normal examination arrangement. Less stressful to the candidates. These are actually assessments. We are trying to get out of the terminology of examinations. We are getting to move to the level of assessments. And what we are doing here today, will still benefit from KIPSA, which they already did. It still benefit from what they have done, even in grade 3, grade 4, coming up. Kirsty Chanamasha, Lunchtime News. And as I had mentioned earlier, the 4th Uganda-Kenya Tourism Expo is currently happening in Malindi, Kilifi County. This is going to be a 2-day conference that will center on, amongst others, various other themes of youth and innovation. Our very own Abdiaziz Hashim is our eyes and ears on the ground. But before we get to him, the Kilifi governor is there speaking. Gideon Mungaro, listen. Our destination holds treasures that tell stories of resilience, identity, and global connection. The future of tourism will not be built by tradition alone. It will be powered by technology and the creativity of our youth. Digital platforms now define how travelers choose destinations, how we market our attractions, and how we deliver experiences. This is why, as a county government, we are investing in digital destinations. I know I've repeated a bit that story, but it is important. Innovation and training programs that empower young people to the technology to promote our natural and cultural wealth. This partnership between Uganda and the Kenyan coast marks a new chapter in regional tourism cooperation. It demonstrates that our countries are not competitors but partners. Uganda's inland and wildlife attractions blend perfectly with the Kenyan coast's ocean and cultural experiences. Together we offer the world a complete tourism journey from the mountains through the game parks to the sea. Ladies and gentlemen, as we gather here today, I wish to commend the efforts of both the Uganda Consulate and the Kenya tourism stakeholders, as well as the county government of the coast region, for their collaboration in making this initiative a reality. This conference should not end with dialogue alone. It must inspire action. Let us translate our discussions in tangible outcomes that will bring about growth and improvement of livelihoods. In Kilifi County, we are already aligning with this vision. Our county tourism department continues to promote responsible tourism, enhance beach management, and position Kilifi as a model tourism destination, one that values people, culture, and sustainability. To our Ugandan partners, karibuni sana, feel at home. Here in Kilifi County, we are honored to host you. Let this conference be the beginning of our deeper friendship, stronger partnerships, and a shared future built on tourism, culture, and technology. As we open this conference today, may our discussions be fruitful, our connections meaningful, and our actions transformative. Together, let us shape a new story for East African tourism, one that is youthful, digital, inclusive, and global competitive. I would also like to say that our Kilifi is the only destination in this region where you can, from Malindi here where we are, you can be at the park where our colleague from Taita, who came to represent the governor here. I always market Kilifi as one destination where you can have breakfast on the beach,
lunch in the park, and dinner on the beach. Because from here where we are to Tsavo East, it's 100 kilometers. You'll be in Tsavo East. So you can have your breakfast here comfortably, go and watch game, the Big Five, and come back and have your dinner at the beach. Also, we boast of having a 265-kilometer beach line from Mutwapa all the way to Kipini in Tana River County. So I'm happy to welcome all of you here and enjoy yourselves. I hope you are not leaving immediately after the conference. You'll spend a bit of time to enjoy the hospitality of this county. And also, make sure that you take that time. It's very short. I wish the organizers had planned a trip to the park so that you can believe on what I'm trying to sell as a county. But I don't want to say very much because we have had very many long speeches. My colleagues have already marketed Kenya and Kilifi enough. It's now my single honor and pleasure to take this opportunity to invite the CS Cabinet Secretary for Tourism, Honorable Rebecca Miano, to address us and open this conference officially. Asanteni sana and karibuni Kilifi. Thank you. Thank you very much. We can have our seat. Unfortunately, the DJ today gave only 2 people music. But that's okay. Excellency Gideon Mungaro, Governor Kilifi County, ambassadors present, our PS, State Department for Wildlife, all the captains of industry, and especially from Uganda, not forgetting those from Kenya, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Before I say much, I would like to introduce the officials from the Ministry of Tourism and Wildlife here in Kenya, starting with our Principal Secretary. And I request the MC to very kindly just give them the mic to just say their names. We shall be very efficient with that. As I sat down there, somebody said, Ugandans take these forums very seriously. But I'm happy to say that I also have evidence. PS. Thank you very much, Waziri. Cabinet Secretary, Rebecca Miano, the Governor of Kilifi, His Excellency Gideon Mungaro, all government officers, stakeholders, people of Kilifi, Kenya and Uganda, good afternoon. My name is Sylvia Museya, Secretary in the State Department for Wildlife, here to also bring greetings of the PS in charge of tourism, and to confirm only 2 things, Waziri. One is that women do enjoy Uganda. I started going to Uganda in campus. We used to go to buy handbags and shoes to come and sell. And just to tell you, before you legally made visas almost free, we had found our way around the border points, and we would go and come back successfully with or without a visa. But we are happy that it is now legal. Number 2 is that in 2010, there was a minister in Uganda who announced, and this goes to my friend and senior Joash Maangi, Your Excellency, that Kampala is a very good nightlife. In 2010, when I was in campus, they announced that Beyonce was coming to perform. That announcement was enough for the entire campus I was in. Half of us girls booked our ticket to Uganda. She did not come, but we enjoyed the Kampala nightlife. And we have continued to enjoy it very much. I was in Uganda last month in the company of our Ambassador Joash to sign the Mount Elgon cooperation agreement. And we are happy that you're also here. I'm happy to see the spirit of cooperation and not competition. To Governor Mungaro and my Waziri, Cabinet Secretary, thank you for removing yourself and sending yourself. In Kiswahili we'd say kujitolea na kujituma to make this sector as vibrant as it is today. Thank you very much.
We can have the rest of the officials stand so that you see them as they introduce themselves very quickly. Thank you, Madam CS and Excellency Governor. My name is Professor Kanga. I am the Director General, Kenya Wildlife Service. My work is to prepare the product for the visitors. Thank you. Thank you, Waziri. My name is David Gitonga, Tourism Secretary. It's always exciting to be in Malindi. I remember this was my first station of employment. Officials in the Tourism Ministry just were introducing themselves there, but that is the Cabinet Secretary for Tourism, Rebecca Miano, and earlier on she had been preceded by the Governor, that is Gideon Mung'aro of Kilifi, and this is in relation to the 4th Kenya-Uganda Tourism Expo, which is a 2-day event happening in that county, bringing on board various leaders from these countries to see how they can bolster collaboration as far as tourism is concerned in the two countries. But back to studio. Over 15 schools took part in a back-to-back robotics challenge held in Runda, bringing together learners from different parts of the country to showcase innovation and teamwork in technology. The event was organized by STEM Tricks, which aims to promote innovation and collaboration among learners. Director Christine Onyango said the initiative prepares students for upcoming international competitions in China, the US and Kenya. Teachers and parents from Nairobi and Kisumu praised the program for nurturing young tech talent. And the essence of this event is to take students back to the roots on where robotics started, where it is and where we are going. It is not a challenge like a competition where it's very competitive and there's ranking, but we're celebrating the milestone and how far they've come. We're also celebrating the ability to learn and to share with other students from different schools, and to collaborate and partner with some other institutions and students that are not from their own schools. We are also going to be hosting one of the very biggest events in our country. We'll be hosting the Inspire Robotics Challenge 2026 on 6th and 7th of March 2026. Malindi Member of Parliament Amina Nyanzi has cleared hospital bills worth 250,000 shillings for 30 mothers and children at the Malindi Sub-County Hospital in Kilifi County. Nyanzi's intervention came as a relief to the patients who remained in hospital after being discharged as they were not registered with the Social Health Authority. Dr. Kombe Ramadan thanked the legislator for the gesture and encouraged residents to enroll with SHA. Mimi leo siku ya birthday yangu nimeamua kuja kujumuika na watu hapa Malindi Hospital, the staff na watu wagonjwa, na nimeweza kukomboa bili ya hospitali ya wananchi wa Malindi takriban 30, na imenigharimu 200,000 na shilingi 50,000 to offset their bill. So hiyo nimefanya mimi kama zawadi yangu, mimi kama mbunge. Nilikuja toka siku ya Jumanne, mtoto wangu alikuwa amelazwa, lakini namshukuru Mama Amina ambaye amekuja na kunisaidia kulipa bili la shilingi 5,000. Namshukuru sana, Mungu amzidishie. So today we are very lucky and we feel privileged to have been visited by our area Member of Parliament, and she has managed to offset bills worth 250,000 for our mothers and children and men who have been here staying without being able to pay their bills. So we wish to thank her very much. A new research center in Marsabit County is positioning Africa in the global space exploration arena. Established under Mission Mwezi 1, the facility is designed to stimulate life on the moon while also developing practical solutions to challenges faced on Earth. The site was recently tested during a 2-week simulation in which 8 analog astronauts from Machakos University lived and worked in isolation within a fully off-grid habitat. Once complete, the research
Research Center is expected to train Africa's first generation of analog astronauts and help local communities in Marsabit address issues such as waste management and access to clean energy. Unaware of the critical role that space plays in our everyday life. All of us, for example, in Kenya, use M-Pesa, if not almost, in Kenya or M-Pesa or Airtel. And so with those two things alone demonstrates the critical importance of having access to space. Without satellites, without data, without information, our ability to transform Africa in the next 20 to 30 years into being inclusive, prosperous nations equal to all at the table are going to be hampered. We landed in Marsabit, literally, in October the 6th. We had heavy construction going all the way through October the 13th. We loaded in our astronauts in the habitat, as we call it, on the night of October the 13th. And the astronauts, 5 of the 8 astronauts who completed the isolation experiment emerged victorious and jubilant on Friday evening at 4 o'clock. Time for your business news now, and the Rift Valley National Polytechnic has rolled out a 1.3 billion shillings geothermal power project with support from the African Union. The project is being implemented in 2 phases, and as Nduta Mokami narrates. Kenya currently ranks 7th globally and first in Africa in geothermal generation, producing 950 megawatts. To fully tap into the geothermal potential, the Rift Valley National Polytechnic has initiated a project seeking to increase electricity generation from geothermal sources. Therefore, when we go to drill geothermal for direct use, we will be able to sell to companies to utilize the geothermal power directly. And that will be done through what we normally call industrial park. The first phase, costing 182 million shillings, will focus on surface studies under the Geothermal Risk Mitigation Facility, with the African Union financing 80% of the total cost. The second phase, valued at 1.2 billion shillings, will harness geothermal resources to power industries at an adjacent industrial park, offering manufacturers low-cost steam energy for production. Leasing to the industries is earning for the college. Then we sell the geothermal power to them, and we earn as a college. So it will be an IGA where the college will be earning approximately 200 million a year. The project integrates training for students through a dual technical and vocational education training model that combines classroom learning with real-world geothermal practice. We will be able to link our trainees into the industry, and we train so that we are able to train our students on utilization of the direct utilization of geothermal power. Nduta Mokami for Lunchtime News. The US and China have agreed the framework of a potential trade deal that will be discussed when the respective leaders meet later this week. The framework is expected to include a final deal on TikTok's US operations and a deferral on China's tightened rare earth minerals controls. Here are the details of this and other stories making headlines across the globe. Officials do not anticipate the 100% tariff on Chinese goods threatened by US President Donald Trump coming into force, while China is expected to resume substantial soybean purchases from the US. Both nations are seeking to avoid further escalation in a trade war between the world's 2 largest economies. President Trump and Chinese President Xi Jinping are due to hold talks on Thursday in South Korea. China processes around 90% of the world's rare earths, which go into everything from solar panels to smartphones, making supply of them to US manufacturers a key bargaining chip. Elsewhere, credit rating agency Moody's downgraded France's outlook to negative from stable, while maintaining its sovereign credit rating at AA3, citing increased risks from the fragmentation of the political landscape.
Moody's says the political instability risks hampering the French government ability to address key policy challenges such as elevated fiscal deficit, rising debt burden, and durable increase in borrowing costs. Earlier this month, a rating agency S&P Global downgraded France's sovereign credit rating from AA- to A+, citing uncertainty on the country's finances remains elevated, while in September, rating agency Fitch also downgraded France's long-term sovereign credit rating from AA- to A+. Finally, AI technologies have facilitated the transformation of South Africa's 100-year-old railway system. Regarded as one of the most beautiful railway routes in South Africa, the line connecting Cape Town and its Simonstown winds tightly along oceanfront. With a history of over 100 years, the South Africa railway network previously faced multiple challenges like theft, intrusion, high maintenance costs, and delayed emergency response. AI-powered visual monitoring and response system that uses video recognition and sensor data can detect intrusions, foreign objects, and risks in real time. Time for your sporting action now. And Jude Bellingham scored and assisted at the Santiago Bernabeu when two La Liga giants Real Madrid and Barcelona faced off in a fiery Clásico that saw Real Madrid overcome Barcelona in a 2-1 victory. The English midfielder gifted Kylian Mbappe a thoughtful assist, which he netted to give Madrid a 22nd minute opener. Barcelona equalized later at the 38th minute through Fermin Lopez, but a 43rd minute tap in from Bellingham restored Real Madrid's lead. Meanwhile, in other La Liga matches, Mallorca and Levante drew 1-1, Celta Vigo beat Osasuna 3-2, and Rayo Vallecano had a narrow 1-0 victory against Alaves. In the heart of Nairobi, football has once again proven that it's more than just a game. It's a tool for change, unity, and hope. And as Daniel Mwendo reports, the Nairobi Street Children's Soccer Tournament brought together young, street-connected boys and girls from across the city for a day filled with fun activities, empowerment, and inspiration. 17 teams representing different regions within Nairobi County gathered with one goal: to play, connect, and dream beyond their circumstances. Tuna imetusaidia, tumekukana na madrugs hizo. Najua ukiingia kwa madrugs ni rahisi upoteze life. Sasa tumejiunga tucheze ball ndo tusiingie kwa maneno ya drugs. The tournament, organized by the Kibera Reformation and Transformation Center, aims to empower and uplift vulnerable youth and street-connected children. Most of the time, uko idle tu. Sasa unaona, leo niende niibe. Umeenda umekutana na marafiki wenzako, wanakuingiza kwa hiyo kikundi ya kuiba. Siku moja mnapanga mnaenda kuiba. Nakaa tena wanakuingiza unaanza kuvuta bangi. Tuna thank sana KRTC wametu bring up, wametoka street. Juu kama tungekuwa street, sasa tungekuwa poa. Maybe drugs, sasa tungekuwa maybe some of us wangekuwa jela. Founded in 2003, the organization has been working tirelessly to provide a sense of belonging, mentorship, and opportunity for young people living in the streets of Nairobi. Kitu ilifanya pia mimi nikaingia kutrainisha madem. Juu kuna time nilipata msichana alikosana na wazazi wake. So ila kumuongelesha pia ndiye arudi kwa wazazi wake ilikuwa changamoto mob. So msichana kaanza kuuza hizo banki, kuuza miadarati, kafika time like uwezi mwambia, kaanza kuchikalisha. Lakini kuna ilifika time wakati alishikwa kutoka chela, ndio mimi nikamuingiza kwa team, so nikapatia hapo motisha ya kusema pia wasichana pia ninawasawa trainisha. Na kitu ya kwanza pia niko na msichana mwenye at least amepitia changamoto kama yeye pia at least anawakaidi kidogo. Our aim is to reintegrate those children back to their families kule nyumbani. As we all know, watoto wa mitaa, as referred to them, have really been neglected by many people.
And that's why when you walk around, ukipita Ngara pale, ukipita Mudhurwa kule, ukipita CBD unapata wale watoto wako pale. So sisi tuko na mission moja kama KRTC, kusaidia watoto watoke mitaani, wafanye nini? Waweze kurudi manyumbani, ama the right place ya mtoto kukua ni kukaa na wazazi wake pale nyumbani. But the day isn't just about football. Alongside the intense matches cheered by passionate fans were activities designed to nurture both the body and mind, that is yoga and fitness sessions, mental health, education and therapy, motivational talks, and a communal feeding program for all participating and attendees. Nimegain sana. Nimegain, kuna kuwin, kuna kulose na kuna kudraw. Na pia metusaidia juu watu wengi mtaa je chezea kwa grokai. Sawa, tumefurahia. Tumeperform fit, tuko na teamwork. Watu wanarekebishana, kama umefanya mistake unakusikiza. Si kila mtu anafaa kusikiza mwenzake. So tumeperform poa. On the pitch, the children showcased not only their football skills, but also their teamwork, determination and resilience to mirror the challenges they face off the field. Tuna moso inakonga kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hiyo time hakuna mtu anakuangana maybe time ya kuchukua drugs hivi. So imetusaidia sana. Moso tumekuwa avoided na vitu mingi huko kwa street. Ali marriages, kuwa violent na watu wengine zimetusaidia sana. My team, we have these children who are orphans, and through this tournament we have played this the second edition. The first edition we played, and a good number of the boys in the team who are orphans, they managed to get some sponsorship that has enabled them to go to school, and some of them have even get sponsorship and scholarships. Some of them are in college and universities. Beyond trophies and medals, the event serves as a platform to remind these young players that they matter and their dreams are valid, and that with support and opportunity, they can transform their lives and communities. Ningependa kuambia watumie talents zao bien. Yani waliumbwa na talent. Wasikie tu kwa nyumba. Mrest talent yako. Nizatamani sana nende maju. Nikutetea nisaidia watu wengine juu. Hatuko peke yetu, tuko watu wengi sana. So nizatamani hii talent yangu nipeleke mbali, nikuje nisaidie watu wengine huku. Moso Kibra kuna watu wengi wenye ni ma-orphans. For Lunchtime News, I'm Daniel Mwendwa. That story by Dan Mwenda is what closes our bulletin this afternoon. We appreciate you for your valid company. We don't take that for granted. This has been KBC Lunchtime News. I'm Doreen Arange, and Lensa Odingo has been our sign language interpreter. Good afternoon. Got the fear of missing out? Want to keep up with all the latest entertainment news and latest celebrity gossip? From the latest rumors to popping events to the newest fashion trends, here is where you get all the tea or juice when it comes to entertainment, and you get it served on time. All that and so much more on Grapevine every single Monday only on KBC Channel 1. Remember, if you did not see it on Grapevine, then it most probably never happened. That is very nice. Huh?
Delete that thing. Mini influencer. Do you know my wife anajua niko Mombasa? Delete that video. Yes, and again you delete. Ni nini mbaya baba Karen? Hiyo maneno ya baba Karen nilikwambia achane nayo. Ukaona karembo, kasupu. Hii nayo umedanganya wewe. Hebu nionyeshe zile vitu unajua kufanya. Hii ni mtaalamu ya kupulisa matumbo. Tunapuliza balloon. Nimekuletea lunch. Niletea mboga unaniambia ndio mboga. Marada. Kwani hii ni nini? Nisaidie na tissue. Ai. Nasikia kukugonga. Saa ingine mbona unafanya vitu ambazo hazieleweki? Menstruation is a natural and biological process. Yet for so many women around the world, it is still covered in silence, shame, and stigma. Our main educators are mothers. So once we start removing the stigma right from a young age, the girls, and they learn that this is normal, they will continue that with their children, their children's children, and the stigma will disappear. Traditionally, cycle had a meaning. It had a very spiritual meaning. Yes. It had a physical meaning. It was a start of a new thing, a new moon, a new cycle. So it was so informative. So it is not just about whether you're in pain. It is also about how am I mentally when I'm there and having my cycle. It's usually how you're supposed to cover it. Instead how you're supposed to celebrate it. Me kwanza I'm encouraging mothers, when your girl gets menstrual, go get an ice cream, celebrate it like it's a trophy. It's power for women. It was so severe just on the left side, the left chest pain right here. It would go down to my left arm and it would go up to my jaw. You know, I have burning. I feel like I have to go to the bathroom. I feel nauseated. But I had this incredible heartburn because my husband had had a heart attack, several years before. His was very different. I didn't get burning down my arm and all the textbook theories or whatever. No one was convinced that there was anything wrong with my heart. And he said, you know, young lady, I've been doing this for over 30 years, and I'm telling you that it's not your heart. And they even said, we're as shocked as you're going to be, but you've had a heart attack. Electronic impulses measure heartbeats across a digital screen. My name is Crystal Dilworth. I'm a neuroscientist with a PhD from Caltech in Pasadena, California. Technology is now offering more precise glimpses of the human heart. Individual proteins from single cells isolated from heart vessels. Cutting-edge technology can now probe to a level never thought possible. But have stereotypes about heart disease changed too? Ed Smith, home after another day of stress. In the 1970s, only men were considered at risk, living classically American lifestyles. Then she lights his cigarette and he's all set. Set with a lifestyle that could lead to a heart attack. They were dead wrong. I had one every 4 to 6 weeks straight. So heart attack, heart attack, heart attack, heart attack. I really don't know when the next heart attack will happen. Powering the future. Confronting the world's challenges with cutting-edge solutions, medical breakthroughs, and high-tech discoveries. These are the stories of our planet. This is VOA Tech. It's early afternoon in Lakewood, California. Summer in Southern California usually means vacations and days at the beach. Not for this group. The afternoon training session is about to begin. Fresh ice to go along with gold medal dreams. Skating means everything to me because it's been my journey before. My heart condition has been my journey after. Now it's my daughter's journey, and it's a journey we share together. It's peace for me. Meet Toshua Andrews. Around here, she's known for her accomplishments on ice, as well as her dedication to her daughter.
Star lives up to her given name. She's gifted in ways even non-trained eyes can see. And I think for Star in particular, we're together every single day. So there is a different level of attachment. You know, she acts tough with me sometimes, but if she knows now, like if I'm not feeling good, you know, she's my mom. Mom, you need to sit down, you know. I'm like, no, I'm fine. No, you need to sit out, you know. So, yeah, for her, it's, I think, all my kids, but for her in particular, it's, yeah. Tosh is the center of a dynamic family. All her children are superstars, but only Star followed her onto the ice. And when I finally put her on the ice, I mean, she just was a natural talent. Tosh remembers it for another reason. That's when her heart problems began. 2 milestones forever connected. Please welcome Star Andrews. I had just got out of the hospital. It was around Thanksgiving. I had a heart attack, and she wanted to do this recital, and she had 2 weeks. So my sister and I made up the choreography of the program. We made the program up, and she got up there, and she whipped. My sister called and said, oh my God, do you know that Star's video went viral? And I was like, what is that? Star and Tosh have both come a long way since then. Star is now a figure skating champion. If fame is measured by Instagram followers, she has nearly 30,000. But for Tosh, the journey is measured against a very different metric. I kept having the heart attacks after, I think I was around 34, 35 when I had the second. And then I had one every 4 to 6 weeks straight. In fact, today, Andrews could not skate. I had some elevated heart tests a few weeks ago, which if I work out, it, you know, bothers my heart. So I just kind of have to rest and allow it to pass. She's not alone. Heart disease is the #1 killer of women. I'll say that again. Heart disease is the #1 killer of women. In the United States alone, some 300,000 women die a year. Sadly, it's often missed or misdiagnosed. For years, Toshua's condition was a mystery. So the first one, I was actually at the rink. I was 25, and I was taking a moves in the test. It's like a test that's designed to, you know, move you up the ladder as you figure skate. And I thought it was anxiety, and I thought I was just super nervous. And I remember sitting on the sideline, and I was burning. And I remember going through the moves, and my chest was burning, and I remember I almost fell, and I just kept going. And after they ran all their tests, they were like, oh, you know, you're in an active heart attack. And, you know, I was shocked. The big question that I would love for you to answer is, why is it so difficult to diagnose and treat heart disease, cardiovascular disease in women? It's been hard to diagnose and treat women, in part because we've had a male bias since we started studying heart disease. If anyone knows about women and heart disease, it's Dr. Noelle Berry-Mertz. She's a pioneer in the field, director of the prestigious Barbra Streisand Women's Health Center at Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles. Are male and female hearts the same, or are there sex differences in that organ? Yeah, it's a really good question. So size matters, but then there are important differences. So for example, women's coronary arteries, the blood supply to the heart muscle, are proportionately smaller still, meaning they don't quite match the heart. More men will have plugged up large arteries, and relatively more women will have the small artery problem. Women with open artery heart attacks, 60% of heart failure with preserved ejection fraction is women.
these are the outcomes that we face every day and are, killing and disabling women. So we have to dig deeper to understand these differences. That may be what's happening to Tosh Andrews. Dr. Barry Mertz shows us a cardiac MRI that is similar to Andrews. This is a heart. I think it looks like an upside-down Valentine. You have 4 chambers. So here's your right ventricle, here's your left ventricle. This gal had a heart attack with open arteries, and this black rim is where the small vessels, the small vessel disease, now is dysfunctional. She's had a real heart attack even though her arteries were open, the large arteries were open. We now call this MINOCA, myocardial infarction with no coronary obstructive disease. And it is more prevalent in women, but men can have this too now, and needs to be treated like a heart attack. So what would it look like if everything was functioning perfectly? It would, this wall would be moving and you would not have this black rim. So see how this is the blood pool and this is the heart muscle, and it shouldn't be black. Black just means it's not taking up any of our tracer. So it's quite a clear indication of misfunction or no function in this case. Yep. If doctors don't know what to look for, they'll see open arteries and won't suspect heart failure. These are the large arteries, and this is all in the left, so there's a right system over here as well. So this would be your left main, which would be called the widowmaker. And then we have the left anterior descending coming in, and that's your second widowmaker. So these are the big ones that you care about. And of course, if you had a big blockage there, well, you're gonna shut down, a majority of your heart. But again, there's no plaque here. These are completely open arteries. This is all the same gal, but you can see it in all those different angles. No blockages, just functional problems. It just came out of nowhere. I thought I was having, a heart attack because it was so severe. I asked my husband to take me to the emergency room because I couldn't take it. These days, Vicky Ventura is thankful to be back. It wasn't long ago she could only imagine living her life again, only dream of walking down the boulevard with her husband. It all began back in 2010 with chest pain. They did an EKG, they did a ultrasound on the heart, they did an MRI on it, and all the tests kept coming up normal. They diagnosed me with inflammation under the breastbone. So they gave me some ibuprofen, they sent me home. It was so severe at times that I got to the point where I couldn't walk anymore. I was mostly bedridden. It was very hard to do my daily tasks, even shower. A cardiologist told her it wasn't her heart, it was her nerves. I went out, I left, and I cried and cried in my car. I questioned myself. I thought maybe it's all in my head and I'm making it up. Maybe he's right. Maybe, just maybe. I am crazy. Situational role playing. I'm going to an emergency room. I have some chest pain.